对这个疾病产生的统计数字，你会发现呢，各式各样的病不但每年增加，发病的年纪呢也越来越轻。这就告诉你说呢，这个人跟环境的交互影响的结果呢，就是造成越来越多人生病，而且生病的年龄呢越来越早。为致死剂量农药可以在几个月内毒害蜜蜂，但对人体的效应则要数年甚至数十年才会显现。每天我们都暴露在农药中，不会立即致死或致病，但会慢慢残害我们的身体。美国哈佛大学每周二下午都会举行有机农夫市集。$5, please. 吕成生教授正在采买晚餐食材。Okay, but you still have to grow under the sun, right? Yeah. Okay. 你看这两个红椒就很明显的，证明呢，这个不是一般农药种出来的东西，因为不但它大小不一样，它的颜色也不一样，所以它完全是在一个很自然的环境里面长出来的红椒。所以通常这个东西呢，不但营养比较好，而且它没有农药。随着大家越来越了解农药的危险，许多人开始转向有机的食材。有机栽培不使用任何农药或化学肥料，但使用农药的习惯还是难以打破。如果说你是完全用有机的方式栽培的话呢，这个人工的时间、人工的精神，还有你每天都到田里面去照顾这些东西，相对来讲的话呢，比较不方便。如果说你可能一下子把这个田都撒了农药了，那相对来讲简单多。农药使得超市货架上有足够的价格低廉农产品，我们习惯了好处，但忽略了坏处。如果微量残留不会使我们生病或丧命，我们为什么要担心？应该担心吗？在公共卫生的角度来讲的话，微量的农药暴露才是我们必须要注意的焦点，因为这是普遍一般老百姓每天暴露到的剂量。那之所以说这方面的研究很少的原因呢，是我们没有办法马上找到这个微量的暴露的情况下造成的对身体健康的影响。通常呢，这个时间会拉得很长，可能10年，可能20年。在目前为止，科学研究上是非常非常少的。全球少数关于农药对人体影响的研究，是由美国加州大学伯克莱校区公共卫生学院所主持。加州 Chamacos 萨利纳斯母亲与儿童健康评估中心研究农药对儿童及孕妇的影响。1999到2000年间，该研究分析了601位当地的怀孕妇女。孩子出生后，持续追踪他们暴露于农药的程度，了解农药如何影响其生长及发育。布兰达·艾斯肯纳吉教授是该机构创办人，他进行田野访问，想知道当地使用哪些农药。One of the reasons we picked it is of all of the agricultural valleys, it's one of the ones that's most intense in terms of the amount of pesticides per square acre. That houses, or Okay. maybe, yeah. 萨利纳斯被称为世界的沙拉碗，生产超过全球30%的莴苣生菜。农场工人正在进行采收，他们不断暴露在农药中。They use organophosphates on the broccoli, as far as you know. I think as far as I know. But when would they have applied it? It depends on probably pest.
Do you think that in most cases for broccoli, it's ground application or is it air application? I think it's an air application. For broccoli. Air application. 有机磷农药在世界上被普遍使用，它会阻绝重要的神经功能，杀死害虫。今天，2名参与研究计划的少女来到萨利纳斯的田野办公室。So, how are you doing today? What's your name? Alondra. 他们主要透过饮食受到农药影响，跟都会区的民众情况类似。研究人员定期从他们身上采集生物样本，首先进行基本测量，然后剪下大约1小撮头发。Each hair grows about a centimeter a month. And so if we take different parts of the hair, we can see what the exposure may have been in the month previous, 2 months previous, 3 months previous, depending on how many centimeters we look into the hair. So it gives us a little bit like the rings of a tree. 接着进行尿液采样，唾液也是很有用的指标。体液可以显示过去几天的暴露情形。相对来说，牙齿蕴含长期的资讯。The tooth is like the rings of a tree also. It begins to develop during pregnancy. When the child is in the mother's womb, it begins to develop. By looking at pieces or parts of the tooth, we can be able to pinpoint exactly what the exposure is at what period of time to that child. 多年研究收集孩童的各种生物样本，送回加州大学储存及分析。So we're here in the freezer room of the biorepository for the Chamacos project, and we have quite a variety of different samples that are stored here in the freezer room. We have blood samples, urine samples, hair samples, all of the things that allow us to detect the pesticide residues that our participants are exposed to. So I'm going to show you some of our samples from an earlier collection that we have banked here at the repository. Here are some whole blood samples. 目前还没有足够的方法分析样本，他们打的是时间战术，等待科学进步带来更多方法。有些样本必须储存在极度低温中，确保其稳定状态。有机磷农药在全球被广为使用，这种农药的残留很快会分解，我们遭受暴露的剂量又很低，照理应该不会危害人体。但 Chamacos 的研究结果却推翻了这种想法。We have found abnormalities in reflexes of the children when they're very, very young, when they're newborns. And we have also found decreases in mental development and also at age 7 with decreases in IQ, in intelligence and cognition. 虽然被研究的孕妇及小孩体内所含化学物质仅略为超高，然而后果却十分严重。因为研究结果也显示，子宫里的胎儿最容易受害。Many of these chemicals go through and enter into the placenta and into the fetus. The fetus doesn't have really good barriers in the brain, which we call the blood-brain barrier. So the chemicals that are in the environment are more readily able to get into the fetus, and the fetus has less of ability to get rid of those chemicals. In addition, the fetus is developing, and important organs like the brain are in the process of developing, and so they're more sensitive and more susceptible during that time. 不知不觉中，已经危害到下一代的健康。目前只研究过成人所受的风险，但关于婴儿的研究却仍被忽略。台北行天宫吸引各式各样的人前来参拜。
人们在这里向神祇奉献，祈求好运。怀有8个月身孕的真伟也来祈求宝宝平安健康。小女娃诞生前要准备的事很多，因为再来这个差不多等到她3个月可以穿的时候，正好是冬天，帮她找一个比较暖一点的衣服，就健康啊，然后希望是一个快乐的孩子，像真伟这样的怀孕母亲，对于农药残留如何影响肚子里的宝宝，了解的并不多。最近，绿色和平组织在台湾各地随机抽样6大连锁超市贩售的农产品，结果发现各种农药残留，包括有普遍食用的有机磷，以及可能导致 CCD 的尼古丁类。虽然研究发现的剂量算低，不会立即造成问题，但微剂量可能在人体中引发长期性的伤害。回到家中，真伟准备料理蔬菜，但有些农药残留在植物里，再怎么清洗或削皮也无法去除。大概知道会有危害，但是说真的，农药的品种那么多，我还真的讲不太出来说到底它会在哪方面造成危害，所以就只能够知道它不是好东西，那尽量去避免，就大概就是这样子。成人的身体可以在某种程度上分解并排出这些化学物质，但胎儿没有办法，甚至要很多年后才看得到伤害。俺都拉不住你。好，那我们要进去。